Yes. Visible. So manual BRS. If is there any spelling mistakes, ignore it. Okay. Manual BRS. Okay. So first of all, we have to understand manual BRS. If you are understanding manual BRS and EBS also, we can understand easily. 50% we can understand easily automatic BRS also. If you are here, we don't get any confusion here. Have clarity. One minute. Bank reconciliation. Okay. Bank reconciliation statement. It's visible or it's fine now? Oh, everybody Fine is visible. knows. Fine visible and. So we have two types of bank reconciliations, right? One is manual BRS, and second one electronic BRS. Electronic BRS. So manual BRS is different and electronic BRS is different. So manual BRS is logics is different and electronic BRS logics are different. So first of all, so we have to understand manual BRS, which logics is applying and how system is understanding, how system is performing manual BRS. After that, if you are thorough with this, so we go through the electronic BRS. So same concept. So only 50% is changes are there in electronic BRS. Okay. Please, if you are not talking, go on mute. Venkat Ramana. Okay, fine. Okay. A business, first of all, whenever you're going to doing the BRS, manual BRS, first point you have to consider business requirement. Requirement. So business requirement, first of all, we have to notice it. And how they are performing bank reconciliation statement as a manual BRS or electronic BRS. So first of all, we understand require business requirement as a manual BRS. So number of banks, first of all. So how many bank accounts are having currently using vendor clients. So let's say example number of banks. How many banks are using number of banks. So example 5 bank. Number of accounts.
Number of bank accounts. Around 20 bank accounts. Is it possible, right? 20 bank accounts. And what type of BRS? BRS are we going to use? It means represent MBS or EBS. MBS means manual BRS, EBS means electronic BRS. Okay. And the client country, second points, we need to client country, from where client is coming. So he is a Indian client or USA client or other country clients. Okay. Country, which country clients is coming from which country. So every banks and every states have a different bank statements and bank formats, right? Country. And name of bank. So let's say example, client is operating in India. So India, which kind of banks are there? As Axis Bank and HDFC banks and SBI banks, like that, right? For other countries also is they are having other different, right? Doha Bank or something is there. So like that, we have to understand which bank is currently client is operating in our organization, right? So example, we are taken HDFC Bank, HDFC Bank. So number of banks, okay, number of bank accounts. So example 24 accounts or 4 accounts, okay. BRS format. Bank find. So bank format meant, are we going to use electronic BRS or manual BRS? Which bank format is using? And one bank, example, one bank is MBRS. Okay, is it fine? MBRS. And other three banks are EBS. Is it also possible, right? Out of 4 accounts, so for one account I will use manual BRS and other 3 banks are using electronic BRS. So because of one manual BRS, I am having less transactions. So if you are using electronic BRS, so some charges needs to pay bank, right? So charges are there, right? This is very costly, right? Electronic BRS. So manual BRS is very less, right? No cost, right? So we can save the cost. That is the reason I use. So less transactions are having one bank. So I will use one bank for the manual BRS and other rest of 3 banks. So more than transactions are there, thousands of transactions they are there. So I cannot do the manual BRS. That is the reason I will use EBRS, electronic BRS. Is it also possible, right? So is there any confusion here? Till this is understand, right? This logic. Okay, my voice is audible, right? Yes, continue. Okay. Yes, audible. So for one bank, we will do it the manual BRS, and after rest of 3 banks, we will use the electronic bank erase. So most of companies also you can go through this like only. Okay. Someone is an unmute. Okay.
So you can go to the do the here also we can take it example as a like real-time clients how they are using, right? So one is we can go to use manual BRS, and after 3 banks we can do the electronic BRS. So we need to understand here current 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 BRS current BRS process. So this is current BRS process. I will write here to be here discuss with our client. And user. So how there currently BRS is processing happening? Currently BRS processing happening means, so before coming to the SAP, other domain that are using, right? So how they are using the BRS? Though that is we need to discuss with our clients and user. So how they are processing the current BRS? Monthly or there are doing the current BRS currently or daily or weekly or quarterly, how they are processing, and user how they are getting data from the bank, and that and all how existing BRS is happening in our current organization. That is we need to assign on meeting and discuss with our clients how they are performing previously. Okay, based on that, we have to ask them if you are facing any challenges and difficulty there. So let me know. We will try to solve it. If it's possible in SAP, we'll check it and come back to you. So that is and all it's happening in meeting. So that is we have to discuss it here. Current BRS, how processing is happening. Logics. So come to the legacy data transfer of the bank accounts. So how do you current organizations is manual BRS is happening. So how do you legacy data is bringing to the SAP? So before existing data, bank accounts balances are there, right? Isn't it? GL balances are there, right? Non-SAP. That bank balance, how do you bring to the SAP? Okay, legacy data. Second point, once you have discussed thorough with the logic, discussed with your current clients, so how their existing BRS is happening. So next point, how what you do? So approval process and everything is happen. So second point, legacy data, right? Data, legacy transactions listed, transfer. Is there spelling mistake? Ignore it. Transfer of bank account. Bank accounts. So how do you create MBS functionality, and how client our using clients are using some same bank accounts, right? That opening balance and legacy data, how do you bring to SAP? That is we need to understand before going to performing the BRS, right? So how they are using, and open transactions are there, and clear transactions are there. So historical data and everything is there. So how do you perform the BRS current organization in SAP? Now entries are, how their journal entries are processing in SAP or other domain, how their entry is passing, and open transactions how we bring to the SAP. That is we need to understand here. Okay.
So before we have to understand how they're passing the journal entries before configuration and everything is done in the SAP, isn't it? So before we have to understand, after that configurations and logics and everything is done, after we are not understanding how existing processing clients are happening, so how entry they're passing. So after configurations we cannot understand, right? So configurations is going very tough task, right? It's a big issue, right? So according to existing how they're passing the journal entries, how they're performing entries, without understanding we cannot perform it, right? As of our knowledge and as of our understanding is not possible to do in the real time or clients, right? So as per clients we have to perform it, right? BRS, isn't it? So that is the reason you have to understand before configuring the manual BRS, whether EBRS, whatever it is. So we have to understanding how existing transactions is happening, how their entry is posting, right? Okay. So open example, open transactions are there. Okay, we need to understand here open open transactions. Open transaction list will be shared by who is will share open balances? Our user, right? Users will share our open balance transactions, right? Open transactions. So how there are, if they're sharing open transactions, how we have to perform it, how we need to understand it. This is, let's say, okay, initial setup and how it initial setup. Initial setup will be using manual BRS functionality. Okay, functionality. So we have to understand first initial setup. So how manual BRS is happening, and after that we can go into the electronic BRS. First we have to understand this, how journal entries is happening and how entry which logics is applicable in SAP for manual BRS. After that we can go into the data. Okay. So before going to the SAP, I will not showing any SAP right now. 1 minute. Let's say an example. Okay. This is our client details. So okay. One minute. 1 minute. 1 minute. I will connect this one. My voice is audible, right? Yes. Yes, Manohar. Okay. Okay. Here everybody is those, right? How to configuration setup, right? I will not do any configurations here. So I will show it only once. Okay. How configurations is happening. Okay. So once we have to understanding logically and practically, after that we can go into set up our system. Okay. Before that we have to understand only logic. Okay. Open financial accounting here. And next. So here having here bank accounts, right? BRS it's man's account, bank account, right? And go into bank accounts.
Here house banks are there functionality. So here note what bank transactions. And here payment transactions. And here manual BRS is there, right? So manual BRS. This is manual BRS. Okay. So here we have one logic, right? Algorithm. So now, wait a minute. Here functionality, which functionality we are talking here, manual BRS, right? So this is electronic BRS. So first of all, we go into this manual BRS, and after that coming to this electronic BRS. So here we can go into the only three steps are there in bank reconciliation, manual reconciliation, but only three configurations are there. But it's very critical and very difficult to understanding only three steps. So if you are understanding these three steps, so electronic BRS is going to very easy. There is no anything here. So that is the reason we have to understanding here clearly. So let's open this. Execute. This is a minus and plus representing. So I will copy 1 minute. I will configurations. I will copy here. Step 1. This is creation of the business assignment, right? Usual setup configurations, creation and assignment of the business transaction. Okay. And second one. Second step. Third step. And sorry, 1 minute. It's existing financial accounting and banking, bank transaction, business transaction, bank accounts. Here, bank transactions. Payment transactions, manual BRS. So here we have variant. So this is first sequence, right? One and the second and the third one. So I will execute here. Third one I didn't copy, right? So third point. Okay, these three steps we need to understand, right? So let's understand step by step. Okay, one first step, what is there inside and what logics is applicable for first step. So first one is assignment business transaction, right? The creation and assignment of business transaction. So when we open it, this is a single screen only. There is no anything here. So sub screen, right? So here posting rule are there and postable post transaction and plus or minus assignment and a posting rule and accounting mode, account modification and interpreting algorithm and a test mode is there. Okay, post. So come to this here. First point, what is there? Transaction. Transaction and the second point B point point B. Okay, plus or minus plus or minus minus
plus or minus third point C. Posting rule. Posting rule. Okay. This is a post point. So 1 minute, I will make it on notepad. So this one, Excel sheet. So upcoming we can understand. Here we cannot type it as a requirement. Okay. So this is manual BRS. Okay, now it's visible, right? My screen Excel sheet, it's fine. Okay. Okay, I will make it this one. I will make it this one border back it. Okay, transaction A and transaction B and transaction C. One minus and plus symbol and a third one. So here we need to understand first point is transaction, right? What is transaction is represent and what is B minus and plus how it represent and it's posting rules. How posting rules happening? Okay. How its system is performing. Okay, and second one. So different posting key and posting rules for manual BRS. So whenever you performing, so this is not a company code level. This is a chart of account level. Okay. So somebody is made ask you on tomorrow morning. So which level your BRS is happening. So we need to tell them to chart of account level BRS it's happening, right? So I'll give our chart of account and give. So here, not asking for any accounting, right? Company codes. So it's asking only chart of account, right? So this is a chart of account level, not a company code level. So you have to give the chart of account level, chart of account and creation accounting symbols here. So system is understanding if you are giving chart of accounting. So chart of accounting. So how many company codes are assigning for this chart of account based on that logic, system will perform the BRS. So system will understand for this chart of account how many company codes are assigned at the initial stage, right? So based on that logic, system will understand which company codes are how many company codes are assigned for this chart of account. Okay. And give here inside the so the are 1 and 2 and 3 4 configurations are there, right? So one is create accounts and accounting symbols, create accounting symbols below, and second assign accounting symbols, right here, and third one create company code and posting rule, right? And define posting rules. So posting rule, how this posting rules is happening. So here is the only main page. So if you are understanding this posting rule and everything is understanding easily, 50% we can understand this posting rules only which logics is applying 40 and 50, which logics is applying. So that is.
So let's take one example, which bank you are taking, HDFC Bank, right? So we can do the one HDFC banks and we can understand this posting rules, which logics is up doing. And the second one, so here, this I will. 20, right? 20. So here first step. What is their first step here? Second one. So if I go into give HDFC Bank. So first point, creation accounting symbols, right? So I will write, okay, first point we can go only first point and after that we can come back to here. Okay. So debit credit logics we have to understand first of all here, okay? So here debit, first of all, debit and credit, debit and credit logic we have to understand here. How debit credit logics is happening here. Logic. So okay, so first point, debit. Okay, debit what's in credit what goes out, right? Okay, this one, balance bank. One. Okay, take bank balance increasing is treated as debit. Bank balance decreasing is treated as a credit, right? Is it right? Is it right? As our accounting rule, is it right? So debit is what comes in, credit is what goes out, right? As per accounting rule. So bank balance is increasing, it means debit, right? Our accounting rule. Bank balance is decreasing means it's a credit, right? So this is our as per accounting. I will write here as per accounting. So as per accounting rule, accounting. Okay. And here as per banking point of view, how it will happen? Bank as per banking. Okay, don't get confusion here. Here is a more confusion will happening, right? Okay, debit configuration is very simple, but accounting symbols is how this is very difficult. You understand journal entries. Debit all deductions. Okay, and credit
all additions. In short, so bank balance decreasing is treated as a debit. Bank balance increasing is a treated as credit as per banking. Is it correct? Is there any confusion here? Anybody having any confusion here or any doubts until this? Hello? Hello? Yes, Manohar. Is there any confusion here or is it clear as per banking, as per accounting? So what's debit and what's credit? Yes, it's fine. మనకి ఆపోజిట్ లో వాళ్ళది ఉంటది అంతే కదా. సింపుల్ గా So don't get confusion here. Okay. So whenever you finding tomorrow morning BRS from the bank statement, so as per accounting rules is different and as per banking rule is different. So it's quite opposite. So whenever you're downloading bank statement from online, so don't get confusion. Debit is opposite for everything for as per accounting. Okay. So whenever you using checking for bank reconciliation, user may get confusion, you are also get confusion, I am also get confusion, but don't get confusion here. This is opposite. Okay. And second one, debit credit. Yes, Manohar garu. According to this, while we receive the bank statement, we have to treat all the debits of bank statement. We need to treat as credit to us. Yes. Right. As well as vice versa, all credits are need to be treated as debit for us. Yes. Yeah. Thank you. But statement is representing only as per banking and our transactions that are representing as per our accounting. Yeah, that's why opposite will be there. Yes. There will be provided according to their books. Yes. So we need to understand it. That's it only. Bank transaction currently processing by clients. Here we discussed about, right, how bank transactions currently processed by client. So how clients is processing bank reconciliation in existing system. So we need to understand this. Okay. So example. First point, how the transactions is happening. Transactions we have to understand first of all. Okay. If your transaction, how transaction is happening in existing and our clients is how they are doing transactions. Okay. Transaction.
Okay, first point. How? Check. CHQ, right? Check issue to vendor. First point. Okay, second point. How they are doing transactions. And a check received. CHQ. Check received. Received from customer. Customers. Okay, third point. Bank transfer. Bank transfer made to vendor. Fourth point. Okay, and the fourth point. Okay, bank BRA. Bank transfer received. And the fifth one. Bank charges. Sixth one, bank incomes. Bank incomes. So this example, these 5 transactions happening. Okay. Example only. Okay. As per, okay, here I will read. Okay, accounting. As per accounting. As per accounting and as per bank. Okay. As per banking. Okay. So I will make it as a green and I will make it as a something color. Okay. So, okay. Now is it fine? So now me a check issued to vendor as per banking. What is accounting entry? Amount is increasing or decreasing as per accounting. Check issued to vendor. Decreasing. It's a decreasing. Vendor account data to bank account. Okay, it is minus or positive amount or negative amount for as per accounting. Negative. Negative. Negative means Negative. minus. Okay. And as per banking is negative or positive amount if your check is issued to vendor as per accounting. As per banking, if amount your check issued to vendor as per accounting from your bank, positive amount or negative amount in bank as per banking. So if your check is issued to vendor as per banking, what they're doing in our account, they will add amount or deduct amount from your bank, your account. They will also deduct, right? Deducted, sir. Deducted. So it means minus, right? Yes, sir. And check received to customer. So is it as per accounting? It's a positive or negative? Increase your bank balance or decrease your bank balance? Increasing.
Increase. Increasing means plus, right? Plus, sir. Yes. As per banking, Here also plus. here also increase your bank balance, right? If you received any checks and so if you represent your check in bank, so there will also add your bank amount in your account, right? So as Yes. per banking also is plus, right? And bank transfer made to vendor. Bank transfer to made to vendor is positive or negative as per accounting? Negative. Negative. As per banking, Same also negative. negative, right? There will also deduct your amount from your account, right? If you transfer any made from your account, and bank transfer received from customer. So this is increase, right? If you are receiving any bank transfer from your customer, so your bank balance will go to rise, right? Increase, right? Bank amount. Isn't it? This Yes. minus and the plus is understanding, right? As per banking and accounting. Is there any confusion? No clear. So bank also is doing the same increase or decrease on your bank balance. As per accounting also, if your accounting maintenance also is same, decrease or increase your bank balance. Say as per banking also increase or decrease happening in bank accounts also. If you are receiving any amount from customer, there will also increase your bank balance. If transfer any outgoing payments, there will also deduct amount from your account. Okay. So bank charges is happening. So charges is minus negative or amount, positive amount or negative amount. Bank charges for as per accounting and as per banking. So if you are getting any charges from bank, that is positive value or negative value. Negative value. Negative value As means per minus. accounting, so negative. As per banking also negative. Minus Right? plus. As per banking, And it's a plus. no, banking means No, there will deduct, right? Your uh, bank balance deduct, right? So in from there will if charging is happening, so in 100 rupees charge, there will deduct from your account, right? 100 rupees charge, banking also. So that is the reason it's minus. for Bank bank charges also, it's deduct, right? Your amount is deduct from your account, right? Bank also. Okay, bank incomes. So if is there any interest received from bank, so interest received means your bank balance is going to increase, right? So that is the plus. And here also same. There will also increase your bank balance, right? If you received any incomes from bank or anywhere, so income means there will receive plus balance. Is it understanding, right? Is there any confusion? Everybody is clear? Manohar, one thing. Ah. So can you mention that as per the accounting entry, as per the banking entry? I will mention In it. above, So in above, 1 second, you can say, you can go up. You can I'll tell you that the entry. So I think it's a like confusion. I think I have. so So after 5 you're minutes, saying this. Hang on, so I will hang on, take hang on. debit credit entry, 1 second, general. 1 second, 1 second. 1 second. So as per accounting, you said debit what comes in, debit what goes out. Okay, credit what goes out. So as per bank, you said that reverse entry. Am I correct? Okay. Now you are saying this check issue to vendor. Check issue to issue to vendor means it's vendor account to bank account. It's as per the accounting knowledge. Okay. So as per banking, debit all deductions, credit all deduction, all additions, right? So why we will think as per the banking and why we will think as per the accounting? So I will Issue to vendor. So I will write down now, and I will explain right now, and don't get confused. Okay, I will write practically here once again. Journal with journal entries. If I write, I will get. No, I will not get confusion. Okay. Okay, I will write. So this logic is understanding, right? As per banking, a minus and plus symbol. No, This minus in symbol this is only we are confusing. No.
in this only we are there in the confusion. Okay, that's what I am asking. This is understanding, If you right? clarity gives, then we will understand that. No. If you give the clarity means, then we will understand our plus and minus. Okay, leave it on debit and credit journal entry. Only plus and Yes. minus is understand, right? Plus and minus is Yes, understand. yes. Increase and decrease in bank balance. Okay. So when we using plus and minus, banking is matching, right? Bank balance and as per accounting, this is matching, right? When we are using plus and minus, so this is matching as per when we using plus and minus. Okay. 1 minute. I will write same this as a journal entry. As of your In understanding, OT83, Manohar, 1 second. In OT83, as per bank, we need to configure, or as per SAP, we need to configure this. I will explain later. Okay, but don't get confused. So now I will write minus and plus symbol. Okay, I will write here as per your understanding only journal entry. Okay. So this understanding, right? Debit is what comes in, credit is what goes out as per accounting knowledge. But as per banking, debit all deductions, all additions, right? These two entries is understanding, right? These two accounting rules. Okay. Now, Yes, Manohar. Okay. Check issued to vendor. It's a debit or credit as per accounting. Check issued. So it's like in accounting knowledge, we can use that vendor account to bank account. So in vendor, it will goes to debit and it will credit is the bank account. So now it's a credit or debit. Check issued to vendor. So check is bank, right? So I mean, check No, is as a per bank, so it is a credit. It's a credit. So now one by one we can move on. Okay. So other also not get confusion. Okay. First only check issued to vendor as per accounting. It's a debit or credit as per accounting. If you are issued to vendor one check, that is debit or credit as per But you accounting. are asking for the check or you are asking for the vendor? Check issued to vendor as per accounting. How your entry is passing in our That's accounting? what, Manohar, 1 second. That's what I'm asking. If you asking if you asking as per the vendor, it's a debit. If you asking as per the bank, it's a credit. No, what is the entry for that? How your entry is passing in our So system? that's what Our I'm records saying. not. Vendor account data to bank account. So if you want to take the bank as per the bank will be the credit. As per the vendor, it is a debit. So what you want to take it from here as per accounting? No. How your recording is happening in our system? If you are issuing it's a debit or credit payment, how payment is happening? Credit or bank debit? Credit, right? Yes, according to bank, it will be credit. Vendors are also saying the same. If you want to take from perspective of vendor line item, that is vendor debit and bank credit. So according to you also, you are saying about bank transaction, whether bank is debiting or crediting. Yeah, that's why credit bank will be credit, vendor will be debit. So if you are receiving here check issued to vendor, okay, check is money is receiving or going out? It's going out, right? Yeah. Money go out. Money going out means what? Is it credit, right? Here credit, right? Manohar, just pass an entry, okay? Everybody will confusing, okay? Just to pass an entry, vendor account data to bank account. 1 minute. I receiving one call. 1 minute.
సో కాల్స్ వస్తున్నాయా? ఇంటర్వ్యూ కాల్స్ ఎవరికైనా వస్తున్నాయా? సత్యనారాయణ, రాణి గారు, చంద్రకళ, కాల్ షెడ్యూల్ చేయట్లేదు వాళ్ళు. ఓకే జస్ట్ కాల్స్ వస్తున్నాయి అంతే. ఓకే. ఎక్కువ ఏ దాంట్లో వస్తున్నాయి? ఐ మీన్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఏ కంపెనీ నుంచి వస్తున్నాయి ఎక్కువ? అబ్జెమ్ని, ఇన్ఫోసిస్, అసెంచర్, సంథింగ్ బెంగళూరు లొకేషన్ నుంచి డిఫరెంట్ కంపెనీస్ వచ్చినాయి. నేను చెప్తున్నాను. ఓకే ఓకే. ఎక్కువ బెంగళూరు లొకేషన్ నుండే వస్తున్నాయి అవి కాల్స్ వస్తే. అవును, మళ్ళీ ఎక్కువ ఫేస్ బెంగళూరులోనే ఉన్నాయి. బెంగళూరులోనే ఎక్కువ ఉన్నాయి. మేజర్గా ఎక్కువ అసెంచర్, క్యాప్జెమిని, టీసీఎస్ ఇందులోనే ఉన్నాయి మ్యాక్సిమం. బెంగళూరు లొకేషన్ వచ్చేసి ఫేస్ టు ఫేస్ అడుగుతున్నారు. వర్చువల్ హైదరాబాద్ లో అంటే వాళ్ళు పాసిబుల్ అవ్వదు అంటున్నారు. ఎందుకంటే అసెంచర్ ఎక్కువ ఇవి వస్తున్నాయి అనమాట. సో డెవలప్మెంట్, కాల్స్ సో ఎక్కువ ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ మీద ఎక్కువ ప్రాజెక్ట్స్ వస్తున్నాయి. సో S/4HANA మీద. సో అందుకు ఎక్కువ టీం అంతా ఒకటే చోట ఉండాలని చెప్పి హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు. సో బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. Hello. Yeah. Okay. So here check issued to vendor. Check issued to vendor is money going out. Money going means debit, credit is going. So credit, okay. So customer received check from customer. Customer is receiving the money. So amount is coming to the inside. Okay. So here debit. And the bank transfer to made to vendor. So money transferring to the vendor. So your account balance will reduce, right? So it's a credit. Manohar, we can understand the debit and credit, Manohar. See, you are same, I mean, pasting like above minus is a credit, the plus is debit. Same thing you are posting in the below. That's we are not asking. No, as per accounting, minus means what? No. Credit. See, what is the minus is, see, above you are mentioning like minus. Minus means credit. So same thing credit you are mentioning in the language. Minus means debit, right? As per accounting. Minus the is same thing you are mentioning. Minus is crediting as per accounting knowledge. So as per accounting, minus means debit, minus means credit. That knows, Manohar. That we are asking that. No, after half an hour, you can get also clarity. Okay, 1 minute. Let me complete this. So don't stuck here. And my bank transfer received from customer. And a bank transfer received from customer is debit. So bank charges is credit, right? It's a bank incomes is debit. And so as per banking, okay, check issued to vendor. So as per banking now, one minute. चपका
Hello. Okay, sorry for the disturbing. Okay, now it's fine, right? My voice is audible. Okay. Yes. My salary is okay. As per banking, if you are receiving any salary, so how we get notification? So your bank balance is increasing. We get credit or debit? Credit. Credit. So check issued to vendor. So it's a check issued to vendor. It's a debit or credit as per banking. Debit. So how amount is debiting your account? It's debit, right? Amount is going right. How to you are debiting your amount, right? It's a debit, right? Okay. Check received from customer. So how you withdraw from the ATM? It's a debit or credit notification. If you withdraw from the ATM amount, it's a debit, right? Amount is going out, right? Withdraw time, we get the message debit. Now what happens to bank? Bank is going to credit, right? డిపాజిట్ టైం కస్టమర్ డిపాజిట్ చేస్తాడు కాబట్టి ఇప్పుడు క్రెడిట్ అయింది ఇక్కడ బ్యాంక్ లోకి అమౌంట్ వస్తుంది కదా. But as per banking amount is credit, right? బ్యాంక్ సైడ్ చెప్తున్నాయి కూడా. Bank point of view only we are talking, not accounting point of view. Bank transfer made to vendor. It's a debit or credit as per banking. It's a debit, right? As per banking, not as per accounting. So bank charges. So same here, bank transfer received to customer. So it's a credit, right? And bank charges also. So it's a debit. So it's understanding is debit minus is easy or debit and credit is easy. So it's a we are also get confusion, right? Debit and credit. We are also get confusing what is debiting, what is crediting, right? So now it's a minus plus is easy or understanding debit or credit is easy. So system also is get confused, right? What is debiting or what is crediting as per accounting, banking accounting and as per accounting. So that is the reason we are configurations always doing in SAP. So minus and plus symbols. That is the reason here also is there minus symbol and plus symbol. Second point, understand why this minus and we are representing here. So instead we are debit crediting doing that. So minus and plus symbols we are representing at the time of bank reconciliation time. System also will not get confused, right? So this is the point. So that is the representing here, minus plus is the understanding. Debit and minus. So if you are writing as per debit and credit, system also get confused, you are also get confused, I am also get confusion. మనోహర్ గారు ఇక్కడ మనకి జస్ట్ అంటే ఇప్పుడు దీని బదులు యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్, యాజ్ పర్ బ్యాంకింగ్ అనే బదులు ఇక్కడ యాక్చువల్ గా యాజ్ పర్ కంపెనీ బుక్స్ బ్యాంక్ జిఎల్, యాజ్ పర్ బ్యాంక్ ప్రకారం మన జిఎల్, అక్కడ మన కంపెనీ జిఎల్, అప్పుడు కరెక్ట్ గా మీనింగ్ అర్థమవుతుంది ఇక్కడ. సారీ 1 minute, I will replace it. As per accounting means as per is the banking, right? It's banking and as per accounting books. As per accounting books, sorry. Okay, now it's fine. So as per banking, అలాగా నేను అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ మన బుక్స్ లో బ్యాంక్ జిఎల్ ఫస్ట్ కాలం, ఇది వచ్చేసి సెకండ్ వచ్చేసి బ్యాంక్స్ బుక్స్ లో మన జిఎల్. అప్పుడు అదైతే క్లియర్ గా మీనింగ్ అవుతుంది, అలా రాస్తే క్లియర్ గా మీనింగ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు యాజ్ పర్ బ్యాంకింగ్ క్రెడిట్ అమౌంట్, రైట్?
చెక్ ఇష్యూడ్ టు వెండర్ ఇస్ క్రెడిట్ కదా. కరెక్ట్ గా ఉందా? అకౌంటింగ్ అందుకే ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్. ఇక్కడ పైన ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ కాలము యాజ్ పర్ అవర్ బుక్స్, సెకండ్ కాలము యాజ్ పర్ బ్యాంక్ బుక్స్ అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేయండి. అప్పుడు క్లియర్ వచ్చేస్తుంది. యాజ్ పర్ బుక్, యాజ్ పర్ బ్యాంకింగ్, యాజ్ పర్ అవర్ బుక్స్, యాజ్ పర్ అవర్ బుక్స్, యాజ్ పర్ అవర్ బుక్స్, యాజ్ పర్ సెకండ్ ఏమో బ్యాంకింగ్. యాజ్ పర్ బ్యాంక్ బుక్స్. ఓకే, సో అందుకే ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి, సిస్టమ్ కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఎప్పుడైనా కానీ మైనస్ అండ్ ప్లస్ అనే రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇక్కడ సెకండ్ పాయింట్ వేస్తాం కదా, ఫస్ట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ కదా. సో ఇక్కడ పాయింట్ బి ఉంది కదా, మైనస్ ప్లస్ ఇచ్చుకుంటాం. సరేనా? ఓకే, సో నౌ ఎంట్రీస్, జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాసేపటికి మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. జర్నల్ ఎంట్రీస్ రాసామంటుండ. సరేనా? So now first how we are going to perform BRS. What is base? So if you wanted to perform the BRS, what is the base? So if you wanted to perform the BRS, how we are doing the BRS? What is the base? What is base? So first of all, if you want to perform the BRS, base on what is base? Bank statement, right? Without bank statement, we cannot perform it, right? BRS bank statement is mandatory, right? So how we are getting bank statement? How do we get bank statement? Bank passbook. From online you will download it, right? బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఎలా చెప్తారు మనకి? ఆన్లైన్లో డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం కదా. ఓకే, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ వన్స్ వీ హావ్ డౌన్లోడెడ్ ఫ్రమ్ ఆన్లైన్. సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఎలా చెప్తుంది మనకి? ఇప్పుడు అప్పుడైతే మన పాస్బుక్ బ్యాంక్కి వెళ్ళిన తర్వాత పాస్బుక్ ఎంట్రీ చేపిస్తుంటే, సరేనా? ఇప్పుడు యాప్స్లోనే మనకి బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్, మినీ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ వస్తుందా రాదా? సో ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా కోటక్ మహేంద్ర బ్యాంక్ ఏదైనా యూజ్ చేస్తుంటారు, కోటక్ మహేంద్ర బ్యాంక్ సపరేట్ యాప్ ఉందా లేదా బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ డౌన్లోడ్ చేయడానికి? మినీ స్టేట్మెంట్ వస్తుందా రాదు మనకి మొబైల్లో మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే? అలాగే మనకి ఆన్లైన్లో కూడా దొరుకుతుందో దొరకదా? ఆన్లైన్లో మనము బీఆర్ఎస్ మనం చేసుకుంటే బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ దొరుకుతుంది కదా. కంపెనీస్లో ఏం చేస్తారు, ఆన్లైన్లో ఇప్పుడు మనం ఎవ్రీడే వెళ్ళి బ్యాంక్కి వెళ్ళి పాస్బుక్ ఎంట్రీ చేయించడానికి అవుతుందా? అవుతుంది కదా. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ప్రాక్టికలీ, రైట్? సో విల్ డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ ది ఆన్లైన్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ ఆల్వేస్. So we will get the debit and credit information from the bank statement. How we will get the bank statement, debit and credit? Okay, now how will get the debit and credit information
bank statement. So we need to make sure that we are not getting confused with debit and credit. Debit and credit from accounting point of view. Accounting point of view. So once if bank statement is representing a transaction as a credit, right? It is a possible debit transaction in the accounting, right? So if bank statement is representing a transactions as a debit, it is possible credit transaction in the accounting. So quite opposite for the banking and our books, right? Is it correct? Always opposite, right? The statement is correct. Okay, now it's fine. Is there any confusion in these two statements as per banking and as per accounting? So always opposite, right? These two statements. If bank statement is represent transaction as a credit, it means a debit, right? Debit in our transaction, right? So if bank statement representing as a debit balance, so it's in our accounting, it's a transaction is a credit, right? Vice వినిపిస్తుంది కదా? వినిపిస్తుందండి. కన్ఫ్యూజన్ ఉందా ఇక్కడ? ఆపోజిట్, రైట్? ట్రాన్సాక్షన్ ఇది ఎంట్రీ కరెక్ట్ ఉందా? కన్ఫ్యూజ్ ఉంది ఏమన్నా? క్లియర్ మనకి ఏదైతే డెబిట్ అయితో బ్యాంక్ సైడ్ క్రెడిట్ అయింది, మన క్రెడిట్ వాళ్ళకు డెబిట్ అయింది. సో ఇక్కడ ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ లేకపోతే పర్లేదు. ఇక్కడ ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ ఉందంటే బ్యాంక్ రీకన్సిలేషన్ చాలా కష్టం అవుతుంది అర్థం చేసుకోవడానికి. సో ఇక్కడ 2 times ఇంకొకసారి రీడ్ చేయండి పర్లే. సో అప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా సరిపోతుంది, సరేనా? సో
ఇక్కడ మనము సో ఇట్స్ కొంచెం ట్రిక్కీ క్వశ్చన్ కష్టం అనిపిస్తుంది బట్ లాజికల్గా అర్థం చేసుకునే బట్టి మీకు ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, బ్యాంక్ విల్ represented as D. D means debit, right? C or D. 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 Or in the statement, right? So whenever receiving tomorrow bank statements, there will represent as a like that only debit or CR, D or CR. Don't get confused. Okay, bank will represent and as C. Here. Okay, so whatever is mentioned about this transaction until this is clear, right? So if you are don't get confusion from until this, so BRS reconciliation is very easy. If you get any confusion here, it's going very big task. Okay, so this is very easy. Okay, so this is we need to understand. You don't get confusion here. Is there any confusions on here? So quite opposite. So as per accounting entry and as per banking entry, that's it. Is there any questions? Is there any confusion here? Continue. Okay, so if you understanding electronic BRS, manual BRS and whatever it is, so we need to understand first of all, everybody is knows, right? GL master, how GL master is creation, right? GL master, how creation? Everybody is knows, right? You have to familiar with this transactions. And second one, house bank creation logics, everybody is knows, right? How house banks is creation? House bank creation. So, and third point, main bank and sub bank, how main bank is treated and how sub bank is treated. Main bank and sub, how they are treated, how their transaction is happening. Open management, what is comes to open management and what is not comes to open management, right? That and all concept logics, right? Everybody knows, right? Concept. Okay, fourth point, vendor payment. How vendor payment is happening? Whether it's a manual payment or APP, automatic payment, whatever it is. Okay, 1 minute. Based on payment, based on invoice, based on invoice. And fifth point, customer payment. Based on invoice.
If is there any spelling mistakes, ignore it. Okay. Sixth point. So we need to familiar with these transactions. Okay. Expenses booking. Payment and expenses booking. Expenses booking. Expenses comes to balance sheet or P&L? P&L. P&L with P&L with expenses. Any expenses booking with the how expenses booking tracking with the cost center base, right? Without cost center, we cannot booking expenses, right? Cost center and P&L same. Incoming payment. And so incomes how tracking income bookings. It's a P&L or balance sheet. P&L with profit center. Profit center. Okay. 8th point. Eighth point. Okay. B9. Everybody knows, right? Okay, B9. What is okay, B9? What is okay, B9? What is okay, B9? Take out. Default cost center and profit center assignment. Cost center. Okay, 9th point. And FAGL 3 FAGL 3 kH. What is FAGL 3 kH? What is represent here? Only default profit center. Profit center. So these transactions is everybody is understand clearly. So BRS is going to very easy. Okay. So this all transaction which logical how it transaction is happening in SAP, everybody knows. Okay. So this is main important. Okay. So GLC is 100% is need to be understand. And everything we have to understand it clearly. Otherwise is going to very big task. Okay. So is there any confusion here? Can we continue? Why we are using default cost center and profit center? ఈ కాన్సెప్ట్ మాకు సార్ చెప్పలేదు. So if you are using electronic BRS, EBRS, so there is no profit manual profit center giving any otherwise. So example EBRS వద్దు వేరే ఇప్పుడు వెండర్ డౌన్ పేమెంట్ చేస్తారు కదా మీరు వెండర్ డౌన్ పేమెంట్ సో వెండర్ డౌన్ పేమెంట్ ఎలా చేస్తారు 2 ways చేయొచ్చు కదా వెండర్ డౌన్ పేమెంట్ 2 ways ఎలా చేయొచ్చు మాన్యువల్ గా చేయొచ్చు లేదంటే ఏపీపీ ద్వారానే చేయొచ్చు కరెక్టే కదా సో మాన్యువల్ గా చేసినప్పుడు ప్రాఫిట్ సెంటర్ ఇచ్చుకుంటావా ఆప్షన్ ఉంది కదా ప్రాఫిట్ సెంటర్ ఇవ్వడానికి అవును సో అదే ఏపీపీ రన్ చేయతోడు ప్రాఫిట్ సెంటర్ మాన్యువల్ గా ఇవ్వడానికి ఆప్షన్ ఉందా లేదు సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ డిఫాల్ట్ ప్రాఫిట్ సెంటర్ ఇచ్చుకోవడానికి ఇక్కడ పడుతుంది ఫ్యాగల్ 03 ఈ కేహెచ్ ఓకేనా ఆటోమేటిక్ గా జరిగేటప్పుడు మనం ఇవ్వడానికి లేదు కాబట్టి ఇవి బై డిఫాల్ట్ గా సెట్ తీసేసుకుంటది అవును డాక్యుమెంట్స్ పెట్టింగ్ తెలుసు కదా అందరికీ డాక్యుమెంట్స్ పెట్టింగ్ బాగా ఐడియా ఉంది కదా మనోహర్ ఒక డౌట్ ఇక్కడ మనం డౌన్ పేమెంట్స్ F-47 లో రిక్వెస్ట్ అయిపోయిన వెంటనే పేమెంట్స్ అన్ని ఏపీపీ త్రూ చేయొచ్చా ఏపీపీ తో అయితే అవునవును ఇక్కడ F-48 రిక్వైర్మెంట్ లేదా 48 పేమెంట్ కదా మాన్యువల్ పేమెంట్ కదా అక్కడే పేమెంట్ అయిపోతుంది కదా 48 లో పేమెంట్ చేస్తే
మళ్ళీ ఏపీపీ సో ఎందుకు మనం వస్తుంది అక్కడ ఇస్తామా ప్రాఫిట్ సెంటర్? మాన్యువల్ గా చేసేటప్పుడు అయితే ఎక్కడ ఇస్తాం ప్రాఫిట్ సెంటర్? F-48 లో కదా? సో మాన్యువల్ గా పేమెంట్ చేసేటప్పుడు యాక్టివ్ స్ప్లిట్టింగ్ వర్క్ అవుతుంది, సరేనా? సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా పేమెంట్ ప్రాఫిట్ సెంటర్ మనకు అక్కడ ఆప్షన్ ఉంది, అక్కడ ఇచ్చుకుంటా F-48 కదా, నేను చూపిస్తాను. సో ఇప్పుడు F-47 లో వెండర్ డౌన్ పేమెంట్ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తావు, సరేనా? ఇక్కడ ప్రాఫిట్ సెంటర్ ఆప్షన్ ఉందా మనకి? లేదు కదా. ఇక్కడ ఎక్కడ లేదు మనకి, జస్ట్ నోటెడ్ ఐటమ్ లాగా రిక్వెస్ట్. నోటెడ్ ఐటమ్. సో మనకి F-48 లో ఆప్షన్ ఉంటది ప్రాఫిట్ సెంటర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి. ఇక్కడ ప్రాఫిట్ సెంటర్ మనకు ఉందా? ఇక్కడ పీసీ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఇస్తాం. ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాం. ఓకే. అదే నువ్వు ఏమన్నా ఏపీపీ రన్ చేయాలంటే ఏపీపీలో మనము ఇక్కడ ఏంటంటే ఏపీపీ ద్వారా మనం పే చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్? ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం, తర్వాత F-48 లో పేమెంట్ చేసి క్లియరింగ్ అనేది ఏపీపీ త్రూతో క్లియర్ చేస్తామా? కాదు. F-48 లో వెండర్ పేమెంట్ రిక్వెస్ట్ డౌన్ పేమెంట్ రిక్వెస్ట్ పంపించిన తర్వాత సో యాదైతే ఓపెన్ లో ఉందో డౌన్ పేమెంట్ రిక్వెస్ట్ దానికి ఏపీపీ రన్ చేస్తాం. డౌన్ పేమెంట్ కి ఏపీపీ రన్ చేస్తాం, పేమెంట్ కి రన్ చేయం, డౌన్ పేమెంట్ కే. ఓకే. అప్పుడు డిఫాల్ట్ గా మనం ఏమైతే ఇచ్చినామో ఆ ప్రాఫిట్ సెంటర్ పిక్ అవుతుంది. ఒక మాన్యువల్ గా చేసేటప్పుడు అయితే F-48 లోనో ఇస్తాము, ఏపీపీ త్రూ చేసేటప్పుడు కూడా F-48 లో ప్రాఫిట్ సెంటర్ ఇస్తాము. అవునవును. ఓకే. ఇక్కడ సో అది యాక్టివ్ స్ప్లిట్టింగ్ అవుతుంది. F-48 అనేది యాక్టివ్ స్ప్లిట్టింగ్. F-48 వచ్చేసి నువ్వు వెండర్ డౌన్ పేమెంట్ చేస్తే యాక్టివ్ స్ప్లిట్టింగ్. మాన్యువల్ గా అయితే F-54 లో మనం క్లియర్ చేస్తాము, ఏపీపీ త్రూ అయితే ఏపీపీ త్రూ చేస్తాము. అవును, ఇక్కడ ఇచ్చాము తెలుసా డిఫాల్ట్ ప్రాఫిట్ సెంటర్. అంటే అప్పుడు ఏపీపీ ద్వారా క్లియర్ చేసేటప్పుడు అయితే మనకు ఆప్షన్ ఉంది కదా, F-48 లో మాన్యువల్ గా అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు, లేదంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడైనా అసైన్ చేయొచ్చు. F-48 ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? వెండర్ డౌన్ పేమెంట్, అది డైరెక్ట్ పేమెంట్ అవుతుంది అక్కడ. అర్థమైందా? కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. ఇప్పుడు F-48 లో నువ్వు పేమెంట్ చేస్తున్నావు, వెండర్ డైరెక్ట్ పేమెంట్ అక్కడే చేస్తున్నావు కదా, మాన్యువల్ పేమెంట్, డౌన్ పేమెంట్. సో అదే నువ్వు ఏపీపీలో చేసిన అక్కడే నువ్వు F-48 లో పేమెంట్ చేసిన తర్వాత మన డౌన్ పేమెంట్ ఎందుకు చేస్తావు? డబుల్ పేమెంట్ అవుతుంది కదా ఏపీపీలో రన్ చేసిన డౌన్ పేమెంట్ కి, అక్కడే పేమెంట్ చేసేస్తున్నావు కదా F-48 లోనే మాన్యువల్. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం డిఫాల్ట్ గా ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి ఏపీపీ రన్ చేసేటప్పుడు అని ఏం లేదు కదా. F-48 లో మనం ప్రాఫిట్ సెంటర్ ఇస్తాం కదా, వెదర్ ఇట్ ఈస్ క్లియరింగ్ త్రూ ఏపీపీ ఆర్ మాన్యువల్లీ. నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నావు. సో ఇప్పుడు వెండర్ డౌన్ పేమెంట్ ఎలా ప్రాసెస్ అవుతుంది? F-47 లో వెండర్ డౌన్ పేమెంట్ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తావు, సరేనా? ఫస్ట్ ఓన్లీ మాన్యువల్స్ తీసుకున్నాం, ఆటోమేటిక్ వద్దాం. ఫస్ట్ ఆటోమేటిక్ వదిలేసాయి, మాన్యువల్గా తీసుకుందాం, సరేనా? మాన్యువల్గా ప్రాసెస్ చేయాలంటే వెండర్ డౌన్ పేమెంట్ మాత్రమే చేయాలి. పేమెంట్ అంటే క్లియరింగ్ అది వద్దు, ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ ఏమి డౌన్ పేమెంట్ చేయాలి. 100% అండ్ 50% డౌన్ పేమెంట్ నాకు ఇవ్వాలి, సరేనా? సో నేను ఒక యూజర్ వచ్చి డౌన్ పేమెంట్ రిక్వెస్ట్ పంపించాడు, నువ్వు పేమెంట్ ఎలా చేస్తావు? మాన్యువల్గా F-48 లో పేమెంట్ చేసి నాకు పేమెంట్ వచ్చేస్తుందా రాదా? వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నువ్వు అదే డౌన్ పేమెంట్ ఇంకా అదర్ వే నాకే ఇంకొక పేమెంట్ వేరే ఇన్వాయిస్కి ఏపీపీలో రన్ చేయలే, డౌన్ పేమెంట్ ఎలా రన్ చేస్తావు? అది కూడా F-48 తోనే చేయాలి కదా. F-48 అనేది మాన్యువల్, ఏపీపీకి ఎందుకు వెళ్తుంది? అక్కడ F-48 లో పేమెంట్ చేసిన తర్వాత ఏపీపీ కాన్సెప్ట్ రాదు కదా డౌన్ పేమెంట్ కి. అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ రిక్వెస్ట్ మాత్రమే రైట్ చేయాలా? F-47 రిక్వెస్ట్ మాత్రమే అక్కడ రైట్ చేసి ఆటోమేటిక్ ఏపీపీ రన్ చేసిన డౌన్ పేమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ అమౌంట్ ని ఏపీపీ రన్ చేస్తుంది. రిక్వెస్ట్ లో ఏం అమౌంట్ అయితే మెన్షన్ చేస్తామో అది డైరెక్ట్ గా ఏపీపీ పిక్ చేస్తుంది, ఏపీపీ నుంచి వస్తుంది. F-48 లో F-48 మాన్యువల్ పేమెంట్, అది అక్కడే పేమెంట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏపీపీ ఉండదు కదా, డబుల్ పేమెంట్ అవుతుంది కదా, మళ్ళీ ఇంకొకసారి నువ్వు రన్ చేయకి ఇన్వాయిస్ ఉండదు. ఏపీపీ త్రూ అయితే F-48 అవసరం లేదు, ఓన్లీ రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేస్తాము. అర్థమైన ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ డౌన్ పేమెంట్. ఆ కేసులో ఇప్పుడు ఏపీపీలో పేమెంట్ చేసేటప్పుడు డిఫాల్ట్ గా ఇది పిక్ చేసుకుంటుంది ప్రాఫిట్ సెంటర్. అవును, అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? అంటే రిక్వెస్ట్ ఏపీపీ త్రూ చేసేటప్పుడు రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేస్తే సరిపోతుంది, ఏపీపీ రన్ చేసినప్పుడు క్లియర్ అయిపోతుంది, అంతే కదా? అవునవును. ఓకే, ఇక్కడ ఏం కన్ఫ్యూజ్ ఉందా లేదా? కంటిన్యూ చేద్దామా లేదంటే నెక్స్ట్ వీక్ ఏమైనా కంటిన్యూ చేద్దాం? నేను కంటిన్యూ చేయమంటే కంటిన్యూ చేస్తే జర్నల్ ఎంట్రీస్ అది ఎలా పర్ఫామ్ అవుతుంది అని.
కన్ఫ్యూజ్ లేదు, బోరింగ్ లేదంటే కంటిన్యూ చేద్దాం. కంటిన్యూ చేయండి. ఇక్కడ మనోహర్ నాకు ఇంటర్వ్యూలో ఒకటి క్వశ్చన్ పడింది ఏంటంటే ఈబిఎస్లో మనకి పోస్టింగ్ రూల్స్లో వాట్ ఈజ్ ఆన్ అకౌంట్ అని అడిగారు. ఆన్ ఫస్ట్ అకౌంట్ అంటే ఆన్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి అని అడిగారు, నేను చెప్పలేకపోయినా. తర్వాత ఈబిఎస్ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ వస్తుంది ఆన్ అకౌంట్ అని చెప్పారు వాళ్ళు. మనం పోస్టింగ్ రూల్స్లో పోస్టింగ్ ఆన్ అకౌంట్ అని కింద మనం ఇస్తాం కదా, 15 అంటే వెండర్ క్రెడిట్ అలా ఇస్తాం కదా. సో పని చేద్దాం, నేను ఆన్ అకౌంట్ అదంతే మళ్ళీ ఆఫ్టర్ ఫినిష్ అయిన తర్వాత క్లాసెస్ డిస్కషన్ చేద్దాం. ఫస్ట్ మనం ఇది BRS ఉంది కదా, ఇది కంప్లీట్ చేయాలి థియరటికల్గా. ప్రాక్టికల్గా అంటే నెక్స్ట్ ఎవడని చూద్దాం. థియరటికల్గా ఏమేమి ఉన్నాయి ఫండమెంటల్ రూల్స్ అన్ని క్లియర్ చేద్దాం. మళ్ళీ లేట్ అయిపోతుంది, ఇలా అవుతుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ ఫ్రీ దొరుకుతుంది కదా. ఓకే మనోహర్. ఓకే, లాస్ట్లో ఒక 1/2 అవర్ మనం డిస్కషన్ చేద్దాం దీని గురించి, ఏమేమి డౌట్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి ఎక్కడ అని. సరేనా? సో ఇది ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఇప్పటిదాకా ఏమేమి చేసాం, ఇదంతా రూల్స్. -+ ఎందుకు మనము -+ ఇస్తాము అనేది ఇక్కడ అర్థమైందా ఈ రూల్లో? సో మైనస్ ఇస్తే సిస్టమ్కి అర్థమవుతుంది, మనకి అర్థమవుతుంది కదా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మనం -+ అనేది సిస్టంలో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనం డెబిట్ క్రెడిట్ ఇచ్చామంటే మనకి కన్ఫ్యూజన్, సిస్టమ్కి కన్ఫ్యూజన్, యా డెబిట్ చేయాలి యా క్రెడిట్ చేయాలి అన్ని. సో అందుకే మనం -+ సింబల్ వాడతాం ఇక్కడ. ఈ -+ సింబల్ ఉంది కదా, బి ఆప్షన్ ఇక్కడ. సరేనా? ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనోహర్ గారు, హలో, అది చెప్పండి. ఈ నెక్స్ట్ వీక్ కంటిన్యూ చేద్దాం, ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేద్దాం. ఒకసారి అడగండి అందరిని. హలో, అడిగాను అంటే ఒకేసారి మళ్ళీ అదే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారేమో వారికి. అదే అడిగాను, కన్ఫ్యూజ్ ఉందా ఏమన్నా? అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పండి. ఓకే అండి. ఎప్పుడు ఏ టైంలో ఫ్రీ ఉంటాం మీరు? నెక్స్ట్ సండే ఉంటారా? నెక్స్ట్ సండే డౌట్ దొరుకుతానో లేదో తెలియదు, మేబీ చెప్పచ్చు. ఇట్లా ఎక్కడ, ఏ కంపెనీలో బ్రో మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు? హలో, టెక్ మహేంద్ర. ఓకే ఓకే, కంటిన్యూ చేసే బ్రో. మళ్ళీ టైం దొరుకుద్దో లేదో తెలియదు కదా. ఏదైనా ఒక కాన్సెప్ట్ ఫుల్ఫిల్ గా ఒక రియల్ టైం ఒక చెప్పినట్టు ఉంటుంది, కొంచెం క్లారిటీ ఉంటుంది. ఎంత టైం పడుతుంది బ్రో? అంతా అయినా కూడా ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ గా చేయాలంటే ఇంకా లేట్ అవుతుంది, ఇంకా 3-4 అవర్స్ అవుతుంది. నేను థియరటికల్ గా ఓన్లీ బేసిక్స్ చెప్పాలంటేనే ఒక 1 అవర్ ఓన్లీ బేసిక్స్. సరే కంటిన్యూ చేసేయి, ఇప్పుడు క్లియర్ చేసేయి. అవునా? నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు ఒకసారి కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏమని చెప్పు. సరే, నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే మీకు లాజిక్స్ థియరీ అంతా చూపిస్తాను నీట్ గా. సరేనా? టుమారో సేమ్ ఎత్తుకొని SAP లో పెట్టండి, SAP లో కాన్ఫిగరేషన్ చేయండి, ఈజీ ఉంటుంది. సరే సరే, కొంచెం స్పీడ్ చెప్పినా పర్లేదు కానీ కొంచెం క్లారిటీ ఇవ్వు చాలు అంతే. సరే, ఓకే డన్. ఇప్పటిదాకా అర్థమైందా? స్పీడ్ ఏం లేదు కదా, ఇప్పటిదాకా అర్థమైంది కదా, క్లారిటీ ఉంది కదా. పర్ఫెక్ట్ ఉంది. ఓకే, కంటిన్యూ చేయండి మనోహర్ గారు, ఇబ్బంది లేదు. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే దీన్ని మనం ప్రాక్టికల్గా అర్థం చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఓన్లీ మనం బేసిక్స్ అర్థం చేసుకున్నాం, ఎలా సిస్టమ్ అర్థం చేసుకుంటుంది అని. మనం ఇక్కడ కొన్ని ఇది రాసాం కదా, సో ట్రాన్సాక్షన్ రాసాం కదా. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ తీసుకుంటాను, ఇక్కడ రాసాము, ఇక్కడ మనం కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్ రాసాం కదా. ఇక్కడ ప్రీవియస్ వాళ్ళు ఎగ్జిస్టింగ్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంటారు, షూట్ చెక్ ఇది తీసుకుంటా. సారీ, ఇక్కడే తీసుకున్నా కదా. ఓకే, సో ఇప్పుడు బ్యాంక్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్ని సబ్ అకౌంట్ పోతే మెయిన్ బ్యాంక్ పోతాయి, బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇప్పుడు ఎనీ ఎక్స్పెన్సెస్ బుక్ చేయాల్సిన, ఇన్కమ్స్ బుక్ చేయాల్సిన బ్యాంక్ మెయిన్ బ్యాంక్ బుక్ చేస్తావా, డైరెక్ట్ సబ్ బ్యాంక్ బుక్ చేస్తారా? డైరెక్ట్ SAPలో. ఏమి మనోహర్, బ్యాంక్ చార్జెస్? బ్యాంక్ చార్జెస్, ఇన్కమ్స్, బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్, బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసేటప్పుడు వెండర్ పేమెంట్ మెయిన్ బ్యాంక్ చేస్తాం డైరెక్ట్ గా. ఇవి
సబ్ అకౌంట్ వెండర్ కస్టమర్ అయితే మనం సబ్ లెడ్జర్స్ కి చేస్తాం. సో అది క్లియర్ గా ఉందా? కన్ఫ్యూజ్ లేదు కదా? సో డిఫాల్ట్ కాస్ట్ సెంటర్ ప్రాఫిట్ సెంటర్ అందరికీ తెలుసు కదా. సో ఇది సిమిలర్ ఉండాలి. ఇది ఎక్కడి నుంచి పిక్ అవుతుంది, ఎలా పిక్ అవుతుంది, డిఫాల్ట్ ప్రాఫిట్ సెంటర్, కాస్ట్ సెంటర్, ఈ కాన్సెప్ట్. ఓకే. సో నవ్వు ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ తీసుకున్నాం కదా మనము, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ని మనం ఎస్ఏపీలో పెడదాం, సరేనా? ఈ చెక్ ఇష్యూడ్ అమౌంట్, కొన్ని అమౌంట్ తీసుకుని ఎస్ఏపీలోకి మనం ఎలా ఇది చేద్దాం అన్నాం. ఫస్ట్ పాయింట్, సో మనకి సో ట్రాన్సాక్షన్ కావాలంటే స్టేట్మెంట్ అనుకున్నాం. సో ఏముంటుంది మనకి? బ్యాంక్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సా? ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది నా కాడ చూద్దాం ఫస్ట్. ఓకే, ఇతను నేను డేట్ తీసుకుంటా, సరేనా? డేట్ ఎప్పటి ఇంకా ఎప్పటి వరకు డేట్, సరేనా? ఇంకొకటి ఇక్కడ నేను అమౌంట్ తీసుకుంటా, ఇంకొక కాలం. సో ఇక్కడ వచ్చేసి డేట్, అమౌంట్, అమౌంట్, సరేనా? ఓకే, అమౌంట్, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఓపెనింగ్. సో ఎప్పుడు బిగినింగ్, మంత్ బిగినింగ్ తీసుకుందాం. సో మంత్ బిగినింగ్ వచ్చేసి ఏమొస్తుంది మనకి? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నేను ఇంకోటి పెడతాను. ఇక్కడ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ కావాలి మనకి, సరేనా? ఇది క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, ఇది వచ్చేసి మెయిన్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్, ఇది వచ్చేసి క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎప్పటిది వస్తుంది? ఈ మంత్ అనుకుందాం, 8 to 12. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఏది వస్తుంది మనది? ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఏమొస్తుంది మనకి? ప్రీవియస్ మంత్ ఎండింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అని ఏమవుతుంది మనకి? సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ తీసుకుంటా. సో ఇక్కడ 01 ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఈ రోజు, సరేనా? సో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఎంత ఉంటే చూద్దాం. ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ మనం ఎక్కడ చూస్తాం? బ్యాలెన్స్ ఎక్కడ చూస్తాం మనము? జిఎల్ బ్యాలెన్స్ అయితే ఎక్కడ చూస్తాం? ఇక్కడే కదా. సో FS00లోకి వెళ్దాం. సో ఒక పని చేస్తాను, డేస్ ఫర్ అలా తీసుకుంటా. ఇక్కడ వద్దు, ఇక్కడ ఆల్రెడీ పేమెంట్లు అయినాయి కొన్ని మా కంపెనీస్లో, అది వద్దు, కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను FS00లోకి వెళ్తాను, సరేనా? ఒక జిఎల్. సో FS00లో నేను క్యాష్లోకి వెళ్తాను, సరేనా? క్యాష్, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్, ఇన్కమ్స్, అదర్ ఇన్కమ్స్, క్యాష్, రెంట్. సో క్యాష్ అమౌంట్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసాం. సో ఇయర్ GL03లోకి వెళ్ళాను. సో ఇక్కడ నేను బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ తీసుకుంటా. సో ఇక్కడ వచ్చేసి సబ్ బ్యాంక్ ఉంది, సబ్ బ్యాంక్ అమౌంట్ ఉంది. అదే మెయిన్ బ్యాంక్ ఇక్కడ యాక్చువల్గా క్రియేట్ అవ్వలేదు. సో ఇక్కడ నేను క్యాష్ ఉందా, క్యాష్లోకి వెళ్ళాను. ఇక్కడ వదిలే, మెయిన్ బ్యాంక్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి యాక్సెస్ మెయిన్ బ్యాంక్ నేను తీసుకుంటా, సరేనా? దీని బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందో చూద్దాం. FAGLL03 దీని బ్యాలెన్స్ లేదంటే వదిలే, ఇది రియల్ టైంలో అది ఆల్రెడీ పోస్ట్ అయినాయి, కొన్ని కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. సో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎప్పటి దగ్గర మనకు 0 ఉంటుంది అనుకుందాం, సరేనా? ఇప్పుడు మనకి లేదు కొన్ని జిఎల్స్, సరేనా? ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ 0 పెట్టుకుంటా, సరేనా? ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇంకా నేను పోస్ట్ చేయలే, సరేనా?
సో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ నాకు అక్కడ 0 ఉంది. ఇది వద్దు, ఆల్రెడీ పోస్ట్ అయినాయి కొన్ని, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. సో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ 0 పెట్టుకుంటా. సరేనా? చెక్ ఇష్యూడ్ టు వెండర్ అమౌంట్. సరేనా? సో అమౌంట్ కొంచెం రాసుకుందాం. అమౌంట్ వచ్చి నేను ఎప్పుడు ఇష్యూ చేశాను, చెక్ ఇష్యూ చేశాను అనుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఎప్పుడో August 03 ఉంది. ఇప్పుడు నేను 03లో ఆన్ ద సెకండ్ 3 ఎగ్జాంపుల్ 03. సో అమౌంట్ ఒక 50,000 ట్రాన్సాక్షన్ చేశా. ఓకేనా? 50,000 ట్రాన్సాక్షన్. సరేనా? సో సేమ్ డేట్ 80,000 ట్రాన్సాక్షన్ అయ్యింది. ఓకే. సో 8 ఏ రోజు 4th ఎంత అయింది? 27,000 అయింది అనుకుందాం. ఓకేనా? ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక 6th 6వ తారీఖు అనుకున్నాం. 6th. సో 6th వచ్చేసి 45,000 రూపీస్ అయింది. ఓకే. అండ్ మళ్ళీ సేమ్ 6th. సో బ్యాంక్ ఛార్జెస్ ఎంత ఉంది? 7వ తారీఖు 7th పెట్టుకున్నాం. బ్యాంక్ ఛార్జెస్ వచ్చినది 1 minute ఛార్జింగ్. సో 2,500 పెట్టుకుందాం. సరేనా? సో సేమ్ డేట్ మళ్ళీ ఇది వచ్చేసి 3,300. సో క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత వస్తుంది మనకి చూద్దాం. సో ఇంత క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. సో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 0నా. సో క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇంత వచ్చింది మనకి. సరేనా? క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. సో ఈరోజు మనం క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ చూస్తున్నాం అనుకున్నాం. ఈరోజు ఎంత ఉంది క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్? సో 08కి ఇంత ఉంది క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. సరేనా? క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. సో when we doing the bank reconciliation, so if you run the bank reconciliation, it should be matched with this closing balance with the bank statement. So bank statement and this closing balance as per our books, this closing balance should be matched, right? So and when you run post the closing bank statement to SAP, this balances should be matched. So ఇక్కడ యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ అండ్ యాజ్ పర్ బ్యాంకింగ్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఎట్లా పడుతుంది ఇప్పుడు మనము ఎంట్రీ పాస్ చేస్తే? సో మనం మైనస్ ప్లస్ అని రిప్రజెంట్ చేసాం అకౌంటింగ్. దిస్ ఎంట్రీకి ఎలా పడుతుంది యాజ్ పర్ బ్యాంకింగ్ అండ్ యాజ్ పర్ బ్యాంకింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ జర్నల్ ఎంట్రీస్. ఓకే. సో ఫస్ట్ వన్ ఏమైంది? చెక్ ఇష్యూడ్ టు వెండర్. కరెక్టా? So if check issued to vendor, it's a minus or plus? So this minus because bank balance is received, right? So and ఇప్పుడు మనకి మైనస్ అంటే ఇట్స్ ఏ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అండ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అని తెలియాలి మనకి. సరేనా? యాజ్ పర్ బ్యాంకింగ్, as per banking, it's a debit or credit? So minus means debit as per banking. So 1 minute. So debit, DR. I will write DR. Okay. As per banking. 1 minute. DR. Okay, fine. Now, so as for banking, it is a plus means it's a credit or debit? As per banking, plus means credit. I will write credit. Here.
As a bank transfer to vendor, it's as per banking debit or minus credit. Minus means what represent as per banking. Tell me. Debit or credit? A bank transfer received from customer as per banking, it's an income or expenses? It's a plus or minus? It's a plus. Plus means as per banking, credit, right?